What about 2010? I have no idea what that means for this. That's 40 years ago, 80 years ago, I don't know. Então falando que realmente é o perfil dos anos 20, que a gente está agora vivendo nos anos 2010, e eles realmente não sabem exatamente o que significa isso. Somebody actually brought a baby to this. It's our youngest fan. Our youngest fan. No place for a baby. Antes de passar para o Gilbert aqui, vou fazer só para tentar pegar esse gancho aí dessa conversa, é perguntar para o Robert se toda a fonte dele mesmo está ali nos anos 20. É tudo, porque apesar dele ter um trabalho underground e tal, e moderno, toda a fonte dele é do passado. Assim, a música, né, a coleção dos discos antigos que ele faz, tudo é muito antigo. Se ele souber, toda a fonte dele está aí nessa época. Okay, Robert, he's asking you if all your sources, all your material, everything that you get to do your work, your music, and everything, everything is from the 20th century. Well, stylistically, yeah, I suppose I refer to older times, but I think that artists always did that. You don't invent anything out of thin air. Everything comes from someplace. Basicamente, tudo vem da década de 20, mas assim, as coisas não se reinventam, não se fabricam, então nada vem do ar. Então... Yeah, sure. Você também tem essa coisa de pegar o mais antigo, porque você é o cara, vamos dizer assim, nessa época da contracultura dos Estados Unidos dos anos 60, com o Freak Brothers, ele deu toda a cara do movimento daquela época, né? Aquilo ali ficou como a cara dos anos 60 eram os Freak Brothers. Ele é um cara que é dessa época mesmo, assim, todo o lance do Shelton, ele está ali, exatamente nesse período do tempo. Okay, he's asking you if all your work is from the 60s. Your Freak Brothers eram a cara dos anos 60. Yeah, the Freak Brothers are like the face of the 60s. The Freak Brothers are the ambience of the 60s and 70s. The style is more like the 40s and 50s. This is a traditional comic strip with one page, one joke, like the newspapers. A ambientação, sim, é dos anos 60, só que a referência de estilo é dos anos 40, bem anterior a isso. Tem uma história que o Gilbert foi, como se diz isso, ele foi fazer ali, prestar serviço militar, ele foi dispensado porque ele falou ali que ele tomava as drogas ali. Queria saber se é verdade, porque eu queria contar toda essa história da dispensa dele do exército. Okay, he's asking you that when you were to serve the arms, that you told them that you were taking drugs, so they dismissed you. Is that true? Yeah. Prescription and non-prescription. At that time, the peyote cactus was not illegal, and we all ate peyote cactus. It's a strange drug. It's similar to LSD, but it's natural and well, it makes you sick at your stomach, but when you're sick, you say, "Oh, great colors, man." Ele falou que tomava drogas lícitas e ilícitas, né? E tomava essa droga de cactus, que não é muito parecida com LSD. Peyote. E que te dava problema de estômago, ficava muito ruim, só que depois, quando ele entrou pra fora, ele gostava da cor, de ficar analisando as coisas.
O Crumb também tomou todas as drogas também nos anos 60, inclusive já deu entrevista falando que o cavalo dele deu um salto quando ele tomou um ácido LSD pela primeira vez. E é isso mesmo, assim, já que a gente entrou nesse papo com o Gilbert, vamos entrar com o Crumb também sobre as drogas. Okay, Crumb. You said that you also took some drugs. Yes. In your time. That's when you actually started taking, when you took LSD, that actually made like your work, come forth. Well, And if that's yeah, true. it is true, yeah. LSD had a big effect on my work, but I don't necessarily recommend that anyone really take it. I feel that it damaged my brain. It's good for my work, I'm not sure it's so good for me. It didn't give me a lot of visions to work with for a while, but that wears off after a while. It doesn't sustain you through life. So when it wears off, you either have to commit suicide or find some other source of inspiration. Sim, ele tomou drogas naquela época, embora e ajudou realmente o trabalho dele a dar um grande salto, só que ele não recomenda para ninguém. A droga realmente ajudou ele a ter visões, a ter inspirações, só que depois, quando o efeito da droga acaba, ou você se suicida ou você tenta procurar outras formas de inspiração. Crumb, você acabou de adaptar o Gênesis, né? O The Bible. É que eu faço uma pergunta em português e o Crumb fica me olhando assim pra cara. Você acabou de adaptar o Gênesis e você já tinha feito antes uma adaptação do Bukowski. O que foi mais rico, mais enriquecedor? Adaptar Deus ou Bukowski? He said that you just had an adaptation. Yeah, you've done an adaptation of Genesis. That's right. And before that, you had done another work with Bukowski. Yes, and he wants to know which was more enlightening to you, which was richer, which brought you more for you. God or Bukowski? God or Bukowski? Well, the book of Genesis is written by people. It's not God. It's not about God. God didn't write it. A Genesis foi escrita por pessoas, não por Deus. Written by men, and it's a crazy book. It's crazy. I would probably have to say, as far as spiritual guidance for living, I would say Bukowski was better for me than the Bible. Is Bukowski well known here? Wow, really? Yeah. Okay. I also learned the other day that the Three Stooges are well known in Yeah. Between Bukowski and the Three Stooges, you've got, North American culture down. Ele disse que a Bíblia foi escrita por homens, não por Deus, e